اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک اور بڑی خاص پرسنالٹی سے. جب بات ہوتی ہے نوجوانوں کی تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اگر زمانے کو تبدیل کرنا ہو, دنیا کو تبدیل کرنا ہو تو وہ نوجوان ہی کر سکتے ہیں. اور وہ اگر نوجوان کوئی لڑکی ہو, کوئی خاتون ہو, تو پھر اس خاتون کا جذبہ, اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ مردوں سے کہیں آگے ہوتا ہے. اور یہی جذبہ لے کر اٹھی ہیں ایک ایسی طالب علم جو کہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی ہے جنہوں نے, اور جو کہ زمانے کو بدلنے کا خواب بھی دیکھتی ہیں. زرلینہ درید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم زرلینہ. السلام علیکم. کیسی ہیں زرلینہ آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہو؟ ہم زرلینہ بالکل ٹھیک ٹھاک بہت ہیں. شکریہ. اچھا, زرلینہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں. شفا, زرلینہ نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروجیکٹ کیا تھا اور وہ پروجیکٹ تھا پشاور میں بچوں کی ایک پینٹنگ کمپٹیشن انہوں نے کروایا تھا, اور وہ بچے تعلق رکھتے تھے مائنورٹیز سے. بڑا زبردست ان کا یہ کمپٹیشن رہا تھا, تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا. اور دوسرا, اب کراچی کے حوالے سے زرلینہ کا ایک بڑا ہی زبردست ایونٹ ہے, بڑا زبردست وینچر ہے جو کہ آنے والے چند دنوں میں ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے زرلینہ تھوڑا سا میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ بتائیے کہ یہ جو سوشل ورک یا زمانے کو بدلنے کا خواب آپ نے دیکھا, یہ کیسے دیکھا, کیسے آپ اس طرف آئیں؟ I'm very passionate about social work. This art workshop was very special because it's all about inclusivity, and it was among children of minorities, so Christians, Hindus, Sikhs bhi the. They were very happy, and I collaborated with the Forces School and College system. They basically wanted to make their school policies more inclusive, and we hope to collaborate with many more schools that can also improve their school policies to make them more inclusive, and not just for children with minorities, but children with disabilities and transgenders and everyone. We want to include everyone, and I think this is really important in Pakistan. انشاءاللہ انشاءاللہ, and this is an amazing idea. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ آئیڈیا تھا کس کا اور کیسے آیا؟ Was it yours? Yeah, it actually was my idea to do it amongst minority children. I knew I wanted to do an art workshop, and then we decided to do it in Peshawar. Because the Forces School reached out to us and decided they wanted to help because they also wanted to improve their system. So it was actually very wonderful. It was so delightful to see all the kids. They were so happy, and we basically made them draw ke is dunya mein, how do you see yourself in the world today? So they were drawing like how they view their futures, and then they did a little questionnaire at the end of what they love the most and what they hate the most, and that helped us like kind of see inside their minds and see, you know, what they really care about. بالکل صحیح ہے. کیا بات ہے, گریٹ. تو پھر اس پروجیکٹ میں ہوا کیا تھا, اس ایونٹ میں ہوا کیا تھا, اس کی ذرا ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کریں گے. Children are the future of every nation, and we as a society need to address that when it comes to tackling any sort of social issue. By spreading the correct ideology to the youth, the next generation will not only be empowered to know better, but do better. آیس, آپ کے شہر میں ایک میراتھن بھی کا سلسلہ بھی ہے. واو, گریٹ. جی بالکل, میں ابھی اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا, بلکہ میں زرلینہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے شروع کرتے ہیں, اور آپ نے شروع میں ہی اتنا بڑا پروجیکٹ, مطلب ایک تو یہ مائنورٹیز کا جو ایشو ہے ہمارے یہاں پر, اس کو ہائی لائٹ کرنا, بہت بڑا پروجیکٹ, بہت بڑی سوچ آپ کی. اور پھر اب یہ کراچی والا جو پروجیکٹ ہے, کراچی اتنا بڑا شہر جس کو بڑے بڑے لوگ کنٹرول نہیں کر سک رہے, اور آپ نے اتنا اہم ایشو اس کے اوپر اٹھایا, گرین میراتھن. تو یہ آئیڈیا کیا ہے, پلیز یہ بھی بتائیے ہمیں. یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا آئیڈیا ہے. We had to get permission from the government of Sindh, of course. Karachi Green Marathon is probably my biggest baby. I'm so excited about it. The reaction has been really well. I think it's going to be very successful. It's basically a marathon. It's a 5K and a 10K. You can still register now. Abhi tak registration's open hai. So please register. And it's happening on the 25th of December, Qaida Azam's birthday. So that's really nice. It's also about being healthy, but it's also. اور اس میں ہوگا کیا, یہ بھی بتائیں. اس میراتھن کا مقصد کیا ہے, ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ تو ایک 5K رن بھی ہوئے گا اور ایک 10K بھی رن ہوئے گا.
So you can sign up for either, and at the end you'll be able to plant a tree, or as many trees as you want. We'll also be planting extra trees as well, so all the proceeds for all the tickets and everything will go towards planting trees to combat pollution. Right. So are people coming to get registered? How many registrations roughly abhi tak hui hain? So far we're filling up really quickly, so the number changes every day. Achha. So you should definitely register. So if you want to know more details, you should follow the Instagram account at Karachi Green Marathon. I also want to thank my colleague Michelle Junaid. She's been helping me as well. We both have been leading it, and it's been really wonderful to work with her. Okay, so prize money 10 किलोमीटर के लिए है. फर्स्ट प्राइज जो है दैट इज 75,000 एंड 5 किलोमीटर के लिए है फर्स्ट प्राइज 50,000 एंड देन सेकंड प्राइज फॉर द 10K इज 50,000, थर्ड प्राइज इज 35,000, फोर्थ प्राइज इज 20,000 एंड फिफ्थ प्राइज इज 10,000. और इसी तरह फिर आगे 5K की भी जो प्राइस बनी है वो भी इसी तरह की है. तो इस हवाले से भी नाजरीन आपको एक दिखाते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैकेज. और जो लोग कराची में हैं उनके लिए तो ये चीज़ बहुत करीब है. प्लीज साइन अप फॉर इट और रन करें, दौड़ें, चलें, जो भी करना करें, लेकिन आखिर में यू गेट टू प्लांट अ ट्री. तो इसी वाले से देखते हैं एक छोटा सा पैकेज. This event can help building a greener world eventually. कॉज बड़ा अच्छा है, मतलब सारे दरख्त लगेंगे पूरे कराची में. हम दूसरे इवेंट्स भी करेंगे अक्रॉस पाकिस्तान. इंशाल्लाह एक इस्लामाबाद में भी करेंगे. Such a dream come true. I grew up in this city, and seeing the pollution every day on the streets and especially in the air is so devastating. And we really hope this event can help building a greener world eventually. By doing this marathon, we were hoping that with people registered, we could plant trees in order to help slow that down. So whatever you can do, big or small, please register for the event. मैं समझता हूँ इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ किस तरीके से चीज़ों को लीड कर रही हैं, स्पेयर हेड कर रही हैं. ग्रीन पाकिस्तान का मैसेज है, लेकिन फिर भी हमको सपोर्ट करके वुमेन को भी सपोर्ट कर रहे हो और पाकिस्तान को भी, पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो. हम दूसरे इवेंट्स भी करेंगे अक्रॉस पाकिस्तान. इंशाल्लाह एक इस्लामाबाद में भी करेंगे. मैं तमाम शहरियों को दावत देना चाहूँगा कि आइए 25 दिसंबर की सुबह अच्छा मौसम होगा, सर्दी की सुबह है, आइए अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों. तो ये प्लान है ज़रलीना का कि ये कराची में ग्रीन मैराथन करवाएंगी और ग्रीन मैराथन के बारे में सारी डिटेल्स आपने देख ली. ज़रलीना, वो जो आपने प्राइस मनी का बताया था वो ठीक है, 10 किलोमीटर्स के लिए भी है और 5 किलोमीटर्स के लिए भी है. क्या कोई आधे किलोमीटर के लिए भी है ताकि मैं भी ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकूँ? Unfortunately नहीं, सिर्फ 5K और 10K अभी लगाया है. I'll try to keep it in mind जब फ्यूचर में इस्लामाबाद में करेंगे. हाँ, तो फ्यूचर प्लान ज़रलीना बताएं अपने. हाँ जी, एक इस्लामाबाद में प्लान कर रहे हैं मार्च के लिए. बिल्कुल जी, एक इस्लामाबाद में करेंगे मार्च के लिए इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद लाहौर में इंशाल्लाह. वो अभी प्लान हो रहा है. अच्छा, वो प्लान हो रहा है और उसका भी इसी तरह प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन का और प्राइस मनी होगी, ट्री प्लांटेशन होगी, सब कुछ ग्रीन मैराथन ही होगा. ज़बरदस्त. मैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और दौड़ने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर होऊंगा तो इस मैराथन में ज़रूर हिस्सा भी लेना चाहिए हम सबको. क्योंकि मसला ये है कि हम सब जिस तरह इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ कामयाब उस वक्त होगा जब सारे कराची वाले इसके अंदर शामिल होंगे. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रलीना जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं तो कराची वालों का भरपूर रिस्पॉन्स मिलेगा. थैंक यू ज़रलीना. थैंक यू सो मच.